Namaskar Mitrano. Welcome back to our journey to become the industry ready professional and show our professional impact on the career growth. Today, in continuation to our previous session, we will continue to learn the art of paraphrasing. What do you mean by paraphrasing? In last session, we saw active listening. The loop of active listening is closed by taking confirmation from the speaker. This is what we are going to see in deep today. How to get confirmation from the speaker. What do you mean by word paraphrasing? It means to narrate the instruction in your own words. It doesn't mean parroting. समोरच्या माणसाने ज्या प्रकारे ती इन्स्ट्रक्शन दिली आहे त्याच शब्दात ती बोलायची नाहीये. कारण बऱ्याचदा मी सांगितलेले शब्द, मी बोललेले शब्द थोडे अवघड असू शकतात किंवा थोडे कॉन्सेप्ट क्लिअर करणारे न करणारे असू शकतात. पण तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन कळलीये, मग ती इन्स्ट्रक्शन तुम्ही तुमच्या शब्दात परत रिपीट करायचे फॉर कन्फर्मेशन. The last step we saw in last session, the confirmation. To get the confirmation, we need to paraphrase the instructions. We need to paraphrase the notes we took. Here, we are not going to use the exact words used by the speaker. We will convert whatever he said into our own style speech. So the speaker will understand that we understood the concept. We didn't understand only the words. We understood the concept behind it. Getting the point? So today we are going to master this skill or this step of the communication skill mastering journey to eliminate costly mistakes, build instant trust, and set elite professionals apart from everyone else. We will ask the question in our own words. We will not use the same words or same tone as used by the speaker. So the concepts are clear between you and the speaker. We will see the examples in detail in the subsequent slides. What all things we will cover today? First thing, repeating back the instructions in our own words, double checking the expectations, ensuring the alignment, what we understood, what the person wanted me to understand, the alignment of that, and preventing execution errors. This paraphrasing step takes max to max 30 seconds to 2 minutes, not more than that. But it reduces hours of rework because the expectations are clear. You are aligned with the expectations of the speaker. Perfect. Without any further ado, let's start the deep dive. Now,
how this paraphrasing changes the entire scenario. आपल्याकडे मराठीमध्ये असं एक म्हटलं जातं, चिंता करू नका, चिंतन करा. चिंतन म्हणजे काय करायचं असतं, तर आपण ज्या इन्स्ट्रक्शन्स रिसीव्ह केलेल्या आहेत त्या प्रोसेस करायच्या असतात, जे आपण मागच्या सेशन मध्ये बघितलं. इट वॉज द सेकंड स्टेप ऑफ आवर फ्रेमवर्क. चिंतन म्हणजे काय, तर प्रोसेसिंग करायचं. मग हे प्रोसेसिंग झालं की ते प्रोसेसिंग झाल्यानंतर पुढची स्टेप काय असते, तर प्रोसेसिंग बरोबर झालंय की नाही बघणं गरजेचं आहे ना. एखादी नवीन भाजी जर आपण घरी बनवत असू किंवा नवीन एखादा मेन्यू आपण घरी बनवत असू रेसिपी कुठेतरी बघून, तर तो जो काही नवीन मेन्यू आपण बनवलाय त्याची टेस्ट ऍज एक्सपेक्टेड आहे की नाही हे कन्फर्म करणं गरजेचं आहे. की डायरेक्ट आपण आपल्या गेस्टना सर्व करू शकतो, नाही करू शकत आपण सर्व. Here we will test it. Here we will confirm whether the desired test is achieved or not. I'll share one of the examples. When I joined a company, in initial few days, I was keeping myself silent. I was observing everything, how everything is happening, how the colleagues are discussing in the meetings, how the leaders of our organization are reacting to the status updates, how they have structured the process of reporting. I was observing that. In one fine meeting, after taking the charge and after taking the responsibilities of a few projects, in one fine meeting, I asked the questions at the end of meeting. Earlier, there was some structured way of creating the project plan and communicating the reports. I asked, is it fine if I use this method for creating the project plan? It will be the automated one. For example, here we won't need to explain the project planner to anyone. Anyone can read it and understand it. And yes, I got the opportunity to revamp the structure. Getting my point? Every time we should take a chance of asking the question. But how to ask that question? This was the one incident. There are so many incidents where I got negative feedback also, because the concepts might be related to some financial things. The management said, no, we can't go for that right now. Just try to implement in the older structure only. We will see how to transition from old to new in the near future. Even they didn't say no directly. They said, for now, implement it in current structure. We will see how we can transition to the new thing. Correct? This is what is the communication trick. They didn't say no directly, but they didn't allow me to work in my way, as per my way too. This is the way of communication. Now, what is the
purpose of paraphrasing? Many a times the speaker gives the instructions, or speaker delivers the lecture on some topic, or he explains some concepts in his words, in his style of speaking, in his tone, in his structures of sentences. We understand the concept, but it is always required that when we convey that particular message or that particular instruction to a third person in our words, in our style of speaking, in our sentence structure, it should be passing on 100% message to the third person, to the team, right? And for that, we need to get it confirmed that in my words, this concept is like this, and this is what is the exact expectation of you. Then we are also feeling confident to convey the same message to the team or to other colleagues or to anyone else. Getting my point? Assumption is not allowed, is not negotiable. We cannot assume anything in our industry setting. We cannot assume and go. The assumptions lead to rework, reprocess, waste of time, waste of money, waste of property. And so every time we must paraphrase our learning, and we must get confirmation from the speaker to make sure our understanding and speaker's expectation, or speaker's what I can say, expectation of the result of output is aligned. If it won't happen, the entire project or entire activity or entire task can collapse, because small instruction which was given last week was misunderstood by me and misconveyed by me to my team. And my team has worked on the concept I shared with them. And today, if we go and present that concept to the management in our way, which is not at all aligned with the expectation of the speaker or the management, the entire week is the efforts we put in the entire week goes into the dustbin. And so paraphrasing makes our life easy. See, research in organizational psychology consistently shows that teams who practice active confirmation reduce rework by up to 40%. That's what we said just now. Correct? If I had heard, I had listened the request actively, and if I had taken the confirmation in my language, what was the concept actually is, the efforts put last entire week would not have gone in the dustbin. Right? Now, there are three pillars of effective paraphrasing. The first thing,
ऍक्टिव्ह लिसनिंग आपण मागच्या सेशनमध्ये बघितलं होतं. प्रॉपरली पूर्ण ऐकलं, पूर्ण ते आपल्या ब्रेननं प्रोसेस केलं, तर आपण प्रॉपर क्वेश्चन्स विचारू शकणार आहे. म्हणून पहिली आणि बेसिक स्टेप or first or basic pillar is active listening, and this is not for only your professional life, it is for your entire life, including personal and professional. Wherever you go, if you practice active listening, you and your problems will not meet at any point of time in your life. Your task will be super easy and it will be executed very smoothly. And so, active listening is the crucial part. We must practice it. आणि हे आपल्या घरातल्याने आपल्याला फार लहानपणापासून शिकवलेलं आहे. ऐकून तरी घे आधी, मी काय म्हणतोय ते समजून घेशील का, ऐकून तरी घेशील का, असं आपल्या घरच्यांनी लहानपणापासून आपल्याला शिकवलेलं आहे. आता आपण घरच्यांचं नाही ऐकलं, आपण किमान इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट आहे म्हणून आपण हे ऍक्टिव्ह लिसनिंगचं स्किल शिकून घेऊया. रिस्टेटिंग इन युअर ओन वर्ड्स. आपण पॅरटिंग करायचं नाहीये, आपण एक्झॅक्ट त्यांनी बोललेले शब्द बोलायचे नाहीयेत. कारण एक्झॅक्ट त्यांनी बोललेले शब्द जर का आपली कॉन्सेप्ट क्लिअर करत असतील तर क्वेश्चन विचारायची गरजच नाहीये, बरोबर. मग आपण आपल्या शब्दांमध्ये हे जे काही त्यांचं स्पीच आहे किंवा जे काही इन्स्ट्रक्शन आहे ते आपण आपल्या शब्दामध्ये कन्वर्ट करायचे, जेणेकरून आपली कॉन्सेप्ट क्लिअर होईल. फॉर एक्झाम्पल, सो what you are saying is, or if I understand correctly, this is what is the real concept. This is what you want us to do. And last one, seeking confirmation. आपण जर ह्या वाक्याचं स्ट्रक्चर बघितलं, so what are you saying is, म्हणजे आपण तिथे त्यांना एक कन्फर्मेशन साठी छोटासा क्वेश्चन दिलेला आहे. करेक्ट. इफ आय अंडरस्टँड करेक्टली, म्हणजे आपण तिथे त्यांना विचारतोय की मी खरंच असंच, मी जर करेक्ट समजलो असेल तर ही कॉन्सेप्ट अशीच आहे का. मग हे कॉन्फर्मेशन आपल्याला घेणं गरजेचं आहे. द फायनल स्टेप इज टर्निंग युअर पॅराफ्रेज इनटू अ क्वेश्चन. इज इट राईट? डिड आय कॅप्चर दॅट करेक्टली? करेक्ट. आणि हे फार महत्वाचं असतं, कारण कॉन्फर्मेशन आपण एखाद्या गोष्टीचं घेतलं आणि एखाद्या मीटिंग मध्ये ती गोष्ट मिनिट्स ऑफ मीटिंग मध्ये कॅप्चर झाली तर बऱ्याचदा आपली जबाबदारी सुद्धा कमी होते. कारण ही कॉन्सेप्ट आपण म्युच्युअली अंडरस्टँड करून घेतलेली आहे, म्युच्युअली अग्री करून घेतलेली आहे सगळ्यांकडून. बऱ्याचदा आपण अनुभव घेतला असेल की जे पॉलिटिक्स मध्ये असतात ते प्रत्येक वेळेला टू द पॉइंट नाही बोलू शकत, कारण त्यांना एकच तो माणूस नाहीये किंवा तो एकच गाव नाहीये किंवा तो एकच एरिया नाहीये, त्यांना भरपूर काम असतं. मग ते काय करतात, काही वेळा वेग स्टेटमेंट देतात. म्हणून पत्रकारांचं काम असतं की त्या वेग स्टेटमेंटला ते पूर्ण फोडतात आणि ते कन्फर्मेशन घ्यायचा प्रयत्न करतात त्या नेत्यांकडून. आणि ह्याच्यातून काय होतं तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लिअर होतात. मी तुम्हाला व्यवस्थित, तुम्ही जी कॉन्सेप्ट सांगितली, तुम्ही जी इन्स्ट्रक्शन दिलीत, ती इन्स्ट्रक्शन मी फोडून माझ्या शब्दात करून मी तुम्हाला विचारली, मी कन्फर्मेशन साठी विचारलं आणि तुम्ही ते कन्फर्म केलेलं आहे. म्हणजे इथे डबल चेक झालेला आहे की हीच खरंच हीच आपली रिक्वायरमेंट आहे. आणि मग आपण जे काही काम करू त्याच्यावरती प्रश्न उठवता येत नाहीत कुणालाही.
जर आपल्या कामामध्ये त्यांना काम झाल्यानंतर कदाचित त्यांना असं वाटलं एक आठवड्यानंतर की अरे यार म्हणजे it is not aligning what we said. It is not aligning with what exactly is the expectation of the management. तर तिथं त्यांना ते रिफ्रेश करावं लागेल. तिथं त्यांना हे वाक्य रिफ्रेश करावं लागेल की येस, in last meeting we agreed to go in this manner, but I feel when it is done, it has a little loopholes. It is not exactly aligning with the expectation of the management. We need to reframe the structure again. What they will say, we need to. If you had not taken the confirmation, they would say, oh, what the hell is this? I said to do this. You have done this. Even the alignment might be similar, a little similar. You understood the concept, but there is a chance of playing blame game. And if you want to save yourself from this political blame games in the industry, make sure you ask the question, make sure you get the confirmation by double checking the expectation. Perfect. Let's go ahead. This is the same model we saw in last session. Receive, process, restate, get confirmation, correct? And then act. Correct? There is one step missing in it. Act. Because here we are not talking about the act. Here we are focusing only on confirmation. We heard the concept, we heard the instruction, we processed it, we given thought from all 10 sides to that particular instruction. Then we restate that instruction in our language, and then we get the confirmation to go ahead. Never ever start working without getting confirmation, without making sure that the expectations are aligned with my understanding. Never. And for that, paraphrasing is the main concept. माझ्या शब्दात मी एखादी कॉन्सेप्ट सांगितली समोरच्या माणसाला, तर ती त्याला त्याच शब्दात पुढे कन्वे करता येणं गरजेचं असतं. इट इज नॉट पॉसिबल. आपण तो एक गेम बघतो बघा टीव्ही वरती, ते प्रत्येकाला असे इयर मफ देतात, त्याच्यामध्ये म्युझिक चालू असतं आणि मग समोरचा माणूस, पहिला माणूस त्यांना सांगतो की काहीतरी एक मुहावरा सांगतो, त्यांना एखादा वाक्यप्रचार सांगतो. मग ते फक्त लिप मुवमेंट ऐकून पुढच्या माणसाला सांगतात, मग तो पुढच्या माणसाला, असे 4-5 लोक एकमेकाला सांगतात. आणि जो काही ऍक्च्युअल फ्रेज होता, सांगितला होता, त्याचे अक्षरशः धिंडवडे उडालेले असतात शेवटी पोहोचेपर्यंत. तो पूर्ण ब्रेक झालेला असतो शेवटी पोहोचेपर्यंत. कारण आपण इंजिनिअरिंग मध्ये एक रूल प्रत्येकाने शिकला असेल, किंवा लाईफ मध्ये हा रूल थंब रूल आहे, पर्सनल प्रोफेशनल कुठल्याही लाईफ मध्ये, की कुणीही 100% एफिशियंट नसतं. कुठलंही काम 100% होऊ शकत नाही. 100% करेक्ट कुठलंही काम होऊ शकत नाही. त्यामध्ये 0.01% एरर हा असेलच. म्हणून जेव्हा आपण समोरच्याकडून कॉन्सेप्ट ऐकून घेतली, समजून घेतली, पण ती कॉन्सेप्ट जर आपण कन्फर्म नाही करून घेतली आपल्या शब्दामध्ये, कारण पुढे जाऊन ती इन्स्ट्रक्शन आपल्याला आपल्या शब्दामध्ये सांगायचे, त्यांच्या शब्दामध्ये सांगायला आपल्याकडे रेकॉर्डर नाहीये, किंवा आपलं माइंड म्हणजे रेकॉर्डिंग मशीन नाहीये की त्यांनी जसं सांगितलं तसं पटपट 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 बोललो. असं शक्य नाहीये ना. आपल्याला आपल्या शब्दातच ती कॉन्सेप्ट आपल्या टीमला सांगावी लागणार आहे, आपल्या कलिग्सना सांगावी लागणार आहे. मग ती कॉन्सेप्ट आपण
सांगण्याआधी जर कन्फर्म करून घेतली तर आपल्याला पुढं आपल्या टीमला तो मेसेज कन्वे करण्यासाठी इझी जातो. ओके. आता इथे एक एक्झाम्पल आपण दाखवतोय. My manager asked me to prepare a report on customer feedback. मॅनेजरने जाता जाता असं आपल्या डेस्कवर आले आणि म्हणाले, नितीन प्लीज प्रिपेअर अ रिपोर्ट ऑन द कस्टमर फीडबॅक. सांगून निघून गेले. पण त्या रिपोर्टमध्ये काय काय एक्झॅक्ट कॉन्टेंट्स असले पाहिजेत हे सांगितलंय का? नॉर्मली प्रत्येक कंपनीमध्ये एक स्टँडर्ड एसओपी, स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर असते, एक स्ट्रक्चर टेम्पलेट असते की ज्याच्यामध्ये आपण तो रिपोर्ट बसवतो. पण स्टील कॉन्टेंट कशा प्रकारचा असावा हे तिथं कन्फर्मेशन आलंय का? तर नाही. मग माझा मॅनेजर पुढे पास व्हायच्या आत मी उभारून त्यांना विचारलं, जस्ट टू मेक शुअर आय एम ऑन राईट ट्रॅक, you want a summary of all negative feedbacks from Q3 organized by product category with recommended next steps for each. Is that correct? Getting the point? What should be the content of that report? I asked clearly. And then she clarified that she actually wanted the positive feedback trends for a board meeting. Now she is giving the clarification. Now she is giving the clear idea that the purpose of this report is to present in the board meeting. And so in board meeting, we can't present the negative things, right? There should be, but not all. We must focus on the positive feedbacks. Getting my point? If I had hesitated to stand up and ask the question, I would have worked on that report day and night based on my understanding. And tomorrow, after reading that report, she might have said that I don't need the negative feedbacks, I need the summary of positive feedbacks. Then again, I have to waste tomorrow, day and night. The 30 seconds question saved effort of entire day. What went right in this situation? The professional didn't assume, they paraphrased with specific details. Assume नाही केलं, तिथं पॅराफ्रेज केलं. त्यांनी दिलेलं स्टेटमेंट होतं, छोटंसं स्टेटमेंट आहे, प्रिपेअर अ रिपोर्ट ऑन कस्टमर फीडबॅक. त्या पूर्ण स्टेटमेंटला त्यांनी स्वतःच्या शब्दामध्ये, स्वतःच्या वाक्यांमध्ये बदललं आणि त्यांनी असं विचारलं की मी खरंच बरोबर ट्रॅकवर आहे हे समजून घेण्यासाठी मी तुम्हाला विचारतोय की तुम्हाला निगेटिव्ह फीडबॅक्स Q3 मधले जे काय आहे त्याची समरी हवी आहे, प्रोडक्ट कॅटेगरी वाईज, आणि त्याच्यावरती प्रत्येक ऍक्शन स्टेप जी काय आपल्याला रिकमेंडेशन आहे हेच तुम्हाला हवं आहे ना? करेक्ट. त्याच्यामुळं काय झालं, हिडन अझम्पशन्स सरफेस्ड. कस्टमर फीडबॅक मध्ये जे काही त्यांची एक्सपेक्टेशन होती ती क्लिअर आली प्रश्न विचारल्यामुळे, आणि द रिझल्ट इज करेक्ट डिलिव्हरेबल, राईट ऑन राईट ॲट राईट टाइम अँड राईट फर्स्ट टाइम आपण तो रिपोर्ट डिलिव्हर करू शकलो. Getting the point? Perfect. And so, as I have said earlier, every unasked question leads to incident. Remember this concept for your lifetime. Now, your 5 minutes practice drill. Pick a recent instruction from maybe your manager, maybe your colleague, maybe your professor, maybe your HOD. Think of the last week or a request you received from professor, manager, or client, whoever it is. Then write your paraphrase. Don't parrot it. Write your paraphrase. And then send a real message to that person asking
I understood this instruction like this. Is it correct? Remember, the goal is not perfection, it's practice. One real application today is worth 10 theoretical ones. आपण रोज आपल्या सेशन्स द्वारे शिकायचा प्रयत्न करतोय, पण हे शिकलेलं इम्प्लिमेंट जर आपण केलं नाही तर आपण आपलं गोल अचीव करू शकणार नाही. म्हणून प्रत्येक वेळेला मी प्रत्येक सेशन मध्ये मी फोर्सफुली सांगतोय की पॉज करा व्हिडिओ आणि इम्प्लिमेंट दिस क्विक विन ऍक्शन. किमान ही क्विक इन विन ऍक्शन जरी तुम्ही इम्प्लिमेंट केलीत आता इमिडिएटली, तरी तुमचा कॉन्फिडन्स बूस्ट होणार आहे. आणि एकदा तुमचा कॉन्फिडन्स बूस्ट झाला की पुढच्या स्लाइडमध्ये असणारे जे काही होम असाइनमेंट्स आहेत ते करायला तुम्हाला भीती नाही वाटत. गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट. Before our next session, what is the homework? The paraphrase journal. For the next 3 days, write down every instruction you receive and your paraphrased version of it. Note whether your understanding was correct after completion. 3 real confirmations. Use the paraphrasing loop in at least 3 real conversations. Email audit. Review your last 5 sent emails. Identify any that could have benefited from a paraphrasing confirmation. Observation exercise. Watch a meeting, lecture, or a video and identify moments where paraphrasing could have prevented confusion. Last one is peer practice. Partner with a classmate or college or a colleague. Give each other a task instruction. Practice paraphrasing it back and provide feedback on accuracy. It won't take more than 30 minutes. So, I again request everyone to start implementing all the home assignments immediately. Okay? And share the status on the WhatsApp community. What did we get in last 32 minutes? Understanding is a verb, not a noun. You don't have understanding. You actually actively build it through paraphrasing. Getting the point? You don't have understanding. आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला एखादी कॉन्सेप्ट पूर्णपणे कळलेली आहे ऐकून, पण आपण जर प्रश्न विचारले तर आपल्याला हे लक्षात येऊ शकतं की आउट ऑफ 10 सिनारिओज 7 वेळा आपल्या अंडरस्टँडिंग मध्ये आणि एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्पीकर मध्ये गॅप आहे. म्हणून आपण आपल्या पॅराफ्रेझिंग वापरून ही अंडरस्टँडिंग बिल्ड करायची. 30 सेकंड्स सेव्स आवर्स. आपण एक्झाम्पल बघितलं मगाशी. जर मी उठून उभं राहून मॅनेजरला विचारलं नसतं की तुम्हाला निगेटिव्ह फीडबॅकची समरी हवी आहे का प्रोडक्ट वाईज आणि विथ रिकमेंडेशन, तसं जर ते मी विचारलं नसतं तर माझं पूर्ण दिवसाचं काम डस्टबिन मध्ये फेकावं लागलं. म्हणून 30 सेकंड्स सेव्ह आवर्स. क्लॅरिटी इज फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट. नेक्स्ट टाइम तुमचे मॅनेजर, तुमचे प्रोफेसर तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी देताना पूर्ण डिटेल सांगतील आणि ते तुम्हालाच ती ऍक्टिव्हिटी करायला सांगतील, तुम्हालाच ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मिळेल, कारण त्यांना माहिती आहे की हा माणूस प्रश्न विचारतो. जर एखादी कॉन्सेप्ट समजली नाही तर ही मुलगी मला प्रश्न विचारेल कॉन्फिडेंटली की मला ही कॉन्सेप्ट समजलेली नाहीये किंवा मला ही कॉन्सेप्ट अशा पद्धतीने समजलेली आहे. हे प्रश्न येतील माझ्याकडे आणि माझी जी अंडरस्टँडिंग आहे, माझी जी एक्सपेक्टेशन आहे ती 100% मला मिळेल. म्हणून आपल्याला पुढच्या अपॉर्च्युनिटीसाठी दरवाजे ओपन
करण्यासाठी पॅराफ्रेझिंग हे स्किल महत्वाचं आहे. Getting the point? Perfect. With that saying, keep building, keep growing. काय बिल्डिंग करायचंय? अंडरस्टँडिंग बिल्ड करायचे आणि ग्रो काय करायचंय? कॉन्फिडन्स ग्रो करायचंय. Okay? You have completed today's session of art of paraphrasing because it is one of the highest return skill you can develop at any stage of your career. हे गरज आहे आज to save our hours of work, hours of efforts. With that saying, keep practicing, keep studying, and keep speaking. Thank you so much.